Yesu mzabibu kweli, Baba Mungu ndiye mkulima, na nyinyi matawi ndani yangu, mwezi neno bila mimi. Na mpenzi mtazamaji, karibu kwenye sehemu yetu ya pili ya kipindi cha ukulima mazao bora. Leo hii tunaangazia changamoto ambazo mkulima anakumbana nazo hasa katika ufugaji wa kifaranga wa siku moja. Karibu mtazamaji, tuandamane pamoja, makinika nikuelimishe na nikufahamishe. Ili kufanikisha mradi huu, Maka ameajiri mwangalizi anayewatunza vifaranga hawa Bi na Zabita, ambaye anatueleza kwamba tangu vifaranga hawa walipoletwa mwanzoni mwa mwezi Disemba hajashuhudia magonjwa yote miongoni mwao. Walikuja hapa Disemba mwaka jana 2021, Disemba tarehe 7. Kwa kweli walikuja wakiwa na siku moja. Nikawaweka ndani ya bruda, na kwa hiyo bruda niko na bulbs hizi ambazo zinatoa moto nyekundu. So nimewatunza wakiwa hapo, wakamaliza wiki 4 wakiwa tu salama. Sikukuwa na changamoto wakiwa hapo ndani. Kwa hivyo walimaliza wiki 4 wakiwa hapo ndani, na nikawatoa nje. So ninawalishia nje kuanzia wiki ya 5 mpaka hii wiki ya 6. Hawa ndege, hawa vifaranga wamekuwa salama. Kwa kuzingatia chanjo zote na dawa zote kwa vifaranga hawa, Bi anatueleza kwamba mradi huu unaendelea vyema na hajawahi poteza kifaranga hata mmoja. Nimepitia changamoto ya dawa. Tulianza kutumia hii dawa ambayo inaitwa Chick Formula. Wakianza siku ya kwanza tulianza kuwawekea ndani ya maji. Wakinya maji wanakunywa maji ya dawa. So wamekuja hivyo wakiwa salama kabisa. Kafika wiki ya 4 tukawabadilishia dawa, tukawapatia metrocycline. Tumekuwa tukiweka kwa maji metrocycline na dawa nyingine hapo pia. Tena tukawapatia ascarate tukiweka ndani ya maji. So tumeendelea na hiyo ascarate na hiyo dawa ya typhoid fold ndio wanatumia sasa wakiwa kwa wiki ya 6. Na ninaona changamoto yenye iko hapa, wameincrease kukula sana. Nimejaribu kutumia sukuma wiki, kienyeji mash. Sasa nimeweka kwa growers mash. Wanatumia growers mash. Changamoto ambayo iko mala hapo hivyo ni chakula tu. Lakini wenyewe wamekuwa safe. Sijapoteza hata mmoja, wako wote jinsi walivyokuja. Bi pia anatueleza kwa undani umuhimu wa taa ya stima pamoja na jiko kwa vifaranga hawa. Iko na vifaranga 65 wako hapo ndani. Na kuna jiko hiyo, wakati niliwaweka kwa bruda nilikuwa natumia jiko pia kwa sababu walikuwa wangali wachanga. Sometimes baridi ilikuwa inapatikana ikiwa usiku. Unajua nyumba hii imejengwa mabati kutokea chini mpaka juu. Ikifika saa 1 saa 2 nilikuwa naongezea makaa kwa jiko yao hiyo, isaidiane kupeana hao joto. Na kwa hivyo pia hapo ndani niko na blanketi pale na shiti nilikuwa naweka katikati, blanketi kando na kando, ili ndani hapo pia wakuwe na joto zaidi ya kuwatosha. Kwa hivyo hizo bulbs zilikuwa zinaongezea joto, hiyo jiko ilikuwa na waongezea joto. Wamekuwa salama kabisa mpaka kiwango chenye wamefika. Ili vifaranga hawa waweze kuwa kwa njia nzuri, ni sharti usafi uzingatiwe kama anavyotueleza. Hapo ndani kwa siku nafagia hiyo uchafu mara 2, mara ya 3 wakienda kulala. Kwa hivyo huwa natoa hiyo uchafu, nikiamka asubuhi natoa, ikifika saa 6 nimetoa, ikifika saa 9 saa 10 natoa, alafu pia sasa mpaka asubuhi ndio nitoe tena. Ili kuzuia vifaranga hawa kuchafua maji yao ya kunywa, maji huhifadhiwa kwa chombo maalum ambayo huwekwa juu ya chumba cha vifaranga hao. Maji ambayo ninawapatia, kuna hizo bowels zao naweka maji na hang juu kamba. Alafu kuna hiyo baweli yao ya kunyia maji. Haitakani uchafu ukue ndani mwao, lazima ikue hang juu ndio wakinya hiyo maji ikue safi. Vyombo vya kulia chakula pia vikue safi, tunaosha kila siku. Tunabadilisha hizo vyombo na
lazima vikue safi kila wakati. Maji pia ikuwe safi yenye wanakunywa. Na kama vile kilimo kingine, ukulima wa vifaranga pia una changamoto zake, kama wanavyotueleza waanzilishi wa mradi huu Bwana Mark na Bijena. Sukuma kwa wingi na kabeji ili iweze kutusaidia upande wa chakula. Kwa maana ninaona mahali wanaelekea wakitoka kwa growers mash, maana wako kwa growers mash wanakula. Kwa siku moja wanaweza tumia chakula kama kilo 5 kwa siku moja. Kilo 5 inaenda. So unaona kuna changamoto ya chakula sana. Lazima tujikakamue, tupande kabeji, tupande sukuma ili uweze kutusaidia sehemu hiyo ya chakula. Stima imekuwa ikienda sana, hizo bulbs za kutoa joto. Nimetumia pesa sana kwa sababu kwa siku moja unaweza kwenda kama unit kama 4 inaenda kwa siku moja. So changamoto imekuwa stima inaenda sana kwa sababu lazima wakae kwa mwangaza, wanatakana wakule usiku na mchana. So hata usiku stima inatumika. Maji lazima nikiwe na maji moto, maji ya vuguvugu, hawakunywi maji baridi. So lazima nikuwe na maji hapo kwa wingi ile iko na joto. Yaani nimeweka kwa moto, nimepata vuguvugu ndio wakunywe. Hawawezi kunywa maji baridi. Niko na ruma hapo ya kulala ndani. Ninaamuka na kuwatazama wakati fulani. Wamekuwa wakikula usiku yote. Wanakula usiku pia. Hizo bulb sikiaka hivyo wanakula usiku. So ni changamoto ni kwamba lazima uamuke usiku uangalie wamekula namna gani, wamechafua maji, wamechafua hiyo chakula, unaweza kubadilisha. One of the challenge that we have encountered in this poultry project is we realized that our chicks contracted coccidiosis. Coccidiosis is a disease that can be caused by chicken dropping in their drinking water by mistake. So once they continue drinking the contaminated water is when they contract coccidiosis. So the coccidiosis symptoms are like when you see their droppings are like chalk in color, white in color with some red marks. So when you see that, you definitely have to seek medical attention because that is coccidiosis. Number 2, we also encountered a challenge of space because when these chicks grow, they require ample space just to move around and to continue growing, because once they are big enough, they are not able to be accommodated in that brooder. So after that, after a few weeks, like 4 weeks, they are able now to jump up. So they will definitely jump out of the brooder. So they need an open space to move around and to eat in a spacious area. Another challenge we encountered is cleanliness. Yeah, if you don't, because once you are not clean, then they are prone to diseases, and that's why even we encountered coccidiosis. So that's another challenge that we encountered. We have to disinfect the place, clean it every day. When they have the chicken droppings, you have to clean, changing the drinking water, disinfecting the person's feet, the person who is attending to them, you have to disinfect before entry, just to prevent them from contracting any disease. Another challenge that I might say is a challenge of consumption of utilities. For example, electricity. The chicks, when they are small, they will require lighting for the whole night because they need to eat for the whole night. So you'll realize you will spend a little more on electricity because they require light to eat. Another consumption they would use another consumption is food. They want to eat at all times. So you'll be prepared to just ensure that they have adequate food because they eat a lot. Mark na Bijen walikuwa na ushauri huu kwa wakulima ambao wanatarajia kufanya ukulima sawia na huu. Wakati tumeanza hii mradi nilikuwa naona ni ngumu, lakini kufikia sasa naona kwamba hii ndio mradi inawezesha watu kupata yani hali ya kujimudu kwa maisha kila siku, kwa sababu naona hawa wamemaliza wiki 6, ikifika wiki 8 naona pesa itakuwa tayari. Naona hii mradi ni fupi kuliko hata kupanda mahindi shambani, na maliza miezi mingi utaenda zaidi. Kwa hivyo hii ni mradi ya ufupi, mradi tujipange tu tukue na vyakula
tukue na dawa zote, chanjo zote. Kuku huwa zinapotea kwa sababu ya kutokujua, kufahamu. Lazima kuku sichanjwe, lazima kuku siwe na dawa, sikae mahali pasafi. Kwa hivyo naambia wakulima wenzangu wenye wanaweza kutamani kuwa na mradi kama hii mradi ni mzuri. Tunapoungana tuwe wengi, tunaona kwamba katika community hatutakuwa na shida. Naweza uza kuku zako kama 5 ama 10 na unalipa school fees na unaweza kujisaidia katika maisha. My advice to the farmers who would like to start this poultry farming: first, you need to ensure you construct the poultry house in a proper manner. For instance, the wire mesh at the top, you have to make sure you have the brooder in place with the sawdust just to insulate them from the floor. You have to make sure there's a disinfecting point at the door so that when the attendant is accessing the poultry house, they are able to disinfect their feet before entering. You also have to make sure that the lighting is there, because you have to wire the house, you have to put electricity, you have to make sure you have the brooder, jiko, the drinkers and the feeders, and most importantly the food, because you don't want to bring them there when you don't have food. Additionally, you have to make sure that the place is clean, is generally clean, because these chicks are very sensitive. 1 day old chicks are very sensitive. So number 2, you have to get these chicks, source the chicks from a genuine store, a genuine agrovet, because sometimes you might want to get chicks, and when you buy them, you get them from a store that is not trusted, and maybe they are not vaccinated, they are not attended to, and they die, so it will be a waste. Thirdly, you have to make sure that all the requirements that are needed are in place. For example, the vaccines. Once you have realized that they need Newcastle, you have to give them Newcastle vaccine. Once they need Gumboro vaccine, you have to, all the vaccines need to be issued at their respective times, just to ensure that they are in a safe environment. Labda kabla tutamatishe kipindi cha leo, kuna yule mkulima ambaye anataka kujitosa katika kilimo hichi, anajiuliza wakati nitaanza labda hii project, anajiuliza maswali mengi, nitumie pesa yangu nihakikishe kwamba nawapea chanjo na wapa sijui nini, kisha baadaye anajiuliza nitapata faida gani? Je, wewe katika hii project unaona kwamba labda hii project inalipa, ili mkulima akaweze kufahamu inalipa ama kidogo inapiga chenga? I must say that this project has a lot of benefits. Number 1, you can sell eggs, which is a very lucrative business. Number 2, you can also sell the chicken themselves, and the price that you will sell will definitely have profit. So you are not doubting if they are profitable or not. So I would encourage and recommend that anyone who wants to venture into this poultry farming, that it is a profitable venture. So you would definitely get proceeds. Once you start selling eggs, there's profit. Once you start selling the chicken themselves, because you'll also find customers who want to buy them at a wholesale price. So you can imagine you'll be getting a lot of profit. And despite that also, you would be getting tenders from all over. People will, even from the government, people will be looking for you, so you'll be a hot cake. Na mpenzi mtazamaji, kufikia hapo mimi sina budi kuweza kutamatisha makala ya kipindi cha ukulima mazao bora. Natumai kwamba umeweza kuelimika na kufahamika kuhusiana bila shaka na kilimo cha ufugaji wa kuku. Nimekuwa msimulizi wako George Tiang. Mungu akinijalia na akujalie, tupatane kwenye makala mengine juma lijalo. Mimi Yesu mzabibu kweli, Baba Mungu ndiye mkulima, na nyinyi matawi ndani yangu, mwezi neno bila mimi.